The Vote Women project is a leadership springboard that leverages the use of digital tools as well as digital resilience for women political aspirants and incumbents in Africa. The Vote Women project was conceptualized at Policy as a result of a number of researches and projects that we have done across Africa to learn experiences of women while navigating the internet. One of the researchers that informed us to conceptualize the Vote Women project is the Amplified Abuse Report, which was a study that studied the general election of Uganda in 2021. From the study, we found out that 27% of women candidates were more likely to experience online abuse compared just to 17% of their male counterparts. During the dissemination of the report, women political leaders themselves in Uganda informed us that there is a need to have projects or initiatives that target them specifically and increases their digital resiliency skills. First of all, I want to thank Policy Uganda for coming up with this great program to strengthen the digital skills of women, and also for giving me an opportunity to be part of this program. How did I get to know about this program? I was contacted by Policy to go and give a keynote speech on how technology is used in our leadership and how women politicians can use technology to reach out to the different masses that they represent. So I went and gave that keynote speech, but I sat in and I got to know about this program of Vote Women that was going to take place. And when they explained the syllabus that was going to be handled, I really felt like I needed to be part of the program, and I needed to also strengthen my digital skills much as I knew something here and there. There's a lot that I did not know, and there's a lot that I've learned from this program by Policy. Mimi niliwahi kushiriki mradi wa viongozi wanawake uliokuwa unafanyika Zanzibar. Hiyo program au huo mradi uliniwezesha kukutana na watu mbalimbali, akiwemo Navina, akiwemo Recho Magege. Na baada ya kuwa tumeshiriki katika ule mradi, ushiriki wangu uliweza kuwafanya tuendelee kuwa tunawasiliana katika groups mbalimbali. Tumeweza kufanya programu mbalimbali, ikiwemo kuna programu ya wanawake na uongozi iliyofanyika Dodoma, na yenyewe nilishiriki. Na baada ya kushiriki hiyo wanawake na uongozi, imenipelekea tena niweze kushiriki Vote Women, ambayo ni program, ni asasi ya kiraia ambayo inadili sana na wanawake kidijitali na ni uongozi kidijitali. Na katika programu yao wanahusika sana na usalama wa kimtandao kwa wanawake viongozi. Katika hii programu tumeweza kuona, tumejifunza jinsi gani utakuwa salama unapotumia mtandao. Mimi kama mwanamke ninaye mwenye kazi ya siasa, kama tunavyoelewa, siasa inaendana na utandawazi. Na katika hii programu ya Vote Women wametuwezesha kufahamu ni namna gani utaweza kutumia au kuandika maudhui yatakao kupelekea wewe kuwa salama zaidi mtandaoni. Wameweza kutufanya tuweze kufahamu ni kwa namna gani mimi kama kiongozi nitaweza kutungamana na wanawake wengine zaidi ya hapa Tanzania. Tumeenda mbali zaidi, tunaweza kuwasiliana na wanawake wa Uganda
katika kuendelea kujipambanua kisiasa na kiuwezo zaidi na kujifunza vitu vingine zaidi, jinsi ya kuweza kutafuta kula mtandaoni. There's a lot of cyberbullying. I will not speak for myself, but I'll speak for the women that are in politics, especially in Uganda. You find that most of them, we are bashed because of our opinions on social media. We are sometimes forced into patriarchy because we are in these political spaces and we can't say certain things, we can't wear certain things and all those things. So at Policy, in the Vote Women program, I have learned how to deal with social media bullies. For example, previously I was not taking it seriously that you can report somebody. There are these steps that you can use. You can protect your account like this. So at Policy, they have taught us security. They have taught us how we can deal with the mental health issues. They've taught us that you can even go into a digital detox when you feel like it's really so much for you. So at Policy, I have really learned a lot. They have taught us creative writing, and I have really learned a lot. They have taught us how to reach out to the different audiences that we have, that we represent as women politicians, and I think that has really been it for me. I would recommend to reduce on the speed, because by the time we started, the speed was too high, but ongoing it was reduced and we were all together. So what I'm going to miss the most is the interaction we had with our fellow women leaders, like the ones abroad, because me, I'm from Uganda, I had got that interaction. I don't know whether as Policy can organize us a meet and talk so that we meet our fellow women leaders, the one we've been interacting with in that session. I would like also my fellow women leaders to be part and to perfect their social media handles. Like I've gained a lot. I didn't know how to use some of the social media handles, but for now, for the sessions I've attended, I'm perfect. So I would like my fellow leaders to be the way I am. Baada ya kuwa nimepata elimu ya kutosha kupitia huu mradi wa Vote Women, niliweza kujifunza na nimeweza kuona, hata kabla ya kujifunza tumeweza kuona jinsi gani wanawake viongozi wanavyonyanyasika kwenye mtandao. Na tulipokuwa tuko ndani ya hii program, tumeweza kufahamu ni namna gani tutaweza kujilinda na chokochoko aidha za wanaume, aidha za wanawake wenzetu, pale tunapokuwa tunatumia mtandao kuwasiliana na jamii unapokuwa unaiongoza. Maoni yangu, hii programu ya Vote Women wanaoifanya ya kuhusu usalama unaopelekea kuondoka kwa unyanyasaji wa kijinsia mtandaoni kwa wanawake viongozi ungeendelezwa zaidi kwa wanawake wengi zaidi. Hii programu imenisaidia mimi binafsi kama mheshimiwa ninayeongoza. Nyuma yangu nina wanawake ninaowaongoza na mbele yangu kuna wanawake tunaojifunza kupitia kwao. Kwa hiyo hii programu ni nzuri sana na inafaa iwafikie wanawake wengi zaidi, hasa isiwe tu kwa madiwani aidha wabunge. Huu mradi ninaomba ujikite zaidi kwa hawa wanawake wachanga wanaoibukia kwenye siasa, wanaotaka kuwa na wao watu maarufu, wanaotaka kuwa na wao waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani, mawaziri na kadhalika. Hii programu mimi kwa maoni yangu zaidi tena ninaona hawa watu wa Vote Women washirikiane na serikali ili huu mradi uweze kuwafikia wanawake wote Tanzania. Maki hapa tulioupata huu mradi kwa Dar es Salaam ni wanawake madiwani 20 tu. Kwa hiyo kwa maoni yangu ninaona wakiongezeka zaidi, hata hii kelele tunazozipiga za unyanyasaji wa kijinsia mtandaoni utapungua, kwa sababu hii elimu yote itakuwa imewafikia watu wote.
Nawashukuru sana pia kwa namna ambavyo nyinyi mmevutiwa na kuja kunitembelea kwenye kata yangu. Nimepitia masomo ambayo tulikuwa tukisoma kwenye training yetu ambayo tumefanya ya digital leadership training, na katika masomo yale tumejifunza vitu vingi sana. Kiupande wangu, kabla ya kuelezea niliyofurahishwa nayo, basi naomba nizungumzie challenges before sijaingia kwenye hiyo training, yani sijajifunza hiyo training. Kabla sijaingia kwenye training, yani sijajifunza yale masomo ambayo yalikuwa yanatolewa na wenzetu hawa wa digital leadership, kiukweli kabisa tulikuwa na challenge nyingi sana, especially upande wa usalama wa kimtandao. Upande wangu nilikuwa napata challenges, nishakuwa na account nyingi sana, hata ukirudi kuja kuziangalia na account nyingi kweli, lakini ulikuwa umesahau password na kujaribu kurecover inakuwa inasumbua vitu kama hivyo, yani kama hacking zinakuwa nyingi sana. Lakini kwa kipindi ambacho nimekaa na kwenye haya mafunzo nimejifunza vitu vingi sana. Kumbe kuna namna ambavyo una uwezo wa kutengeneza password yako ambayo automatically inakuwa recovered kuendana na namna ambavyo wewe mwenyewe utakuwa umeiset. Unaweza kuunganisha through internet email, au unaweza kuunganisha kwa simu. Kwa hiyo nimejifunza hivyo vitu na nimegundua kwamba okay, now sasa baada ya challenge hiyo kuiona kwamba ni kubwa, na nimeona sasa kumbe kuna uwezekano kabisa wa kufanya recovery. Lakini pia nilikuwa sijui vitu vingi, nilikuwa sijui namna ambayo naweza yani audience yangu ambayo nawasiliana nayo, nilikuwa na post tu, na pia nilikuwa sijui namna ya kuandika creative, yani ile unaandika message yako ambayo iko creative. Nilikuwa sijui. Kwa hiyo baada ya masomo, kiukweli kabisa nimejifunza vitu vingi ambavyo sasa hivi nina uwezo wa kuvifanya. Kwa mfano kama sasa hivi naelewa maana ya digital safety, naelewa maana ya creative writing, naelewa maana ya multimedia content, engaging with different audience, najua online campaign. Yani sasa hivi nina uwezo wa kufanya vitu vingi kulingana na namna ambavyo wenzetu wa Vote Women wametusaidia sana kwenye haya masomo. Na kwa sasa hivi yani uwezo nilokuwa nao ni tofauti na mwanzo ambapo nilikuwa sijui chochote, lakini kwa sasa hivi tunawashukuru sana Vote Women. Tumejifunza vitu vizuri sana na kiupande wangu navifanyia kazi, navifanyia practice. Nafurahia kwa sababu ninavyo celebrate hii kitu ambayo nimejifunza, na kama nilivyokuambia kwamba hapo awali kwamba naifanyia kazi na mimi. Unajua kama ukiwa kama diwani lazima unakuwa una vitu vingi ambavyo unavifanya. Kwa hiyo najua namna ya kushare na audience tofauti ambayo tumejifunza kutoka kwao. Umeona? Kwa hiyo hata ninavyoandika maudhui yangu, hata ninavyopost vitu vyangu, kwa hiyo kuna vitu ambavyo naona kabisa kuna changes kubwa sana. Kwa hiyo najua namna ya kutumia mtandao vizuri kwa sasa hivi. Nashukuru sana kwa Vote Women. Asanteni sana kwa training nzuri. Tumefurahia wiki 11 zilikuwa tunatamani iendelee, yani kwa jinsi ilivyokuwa tukipata material mazuri. Kwa hiyo tunawaomba tena na tena mtakapokuwa na training kama hizi basi msiache kutuengage. Asante sana. So far we have been able to reach a total number of 40 women both in Tanzania and Uganda. We have been able to conduct project launches with collaboration with other stakeholders, the government and other women rights defenders both in Tanzania and Uganda. Also, we have been able to develop an open source curriculum which has a catalytic content, which we have trained this content to women political leaders so as they can be able to improve their digital resilience while navigating the internet. I am more conscious now. I trade carefully, and I can't say that I regret being part of this program. I must say that this program, it must be an opportunity that every woman in leadership should get, even those ones in the civic space. They should get this opportunity. They should get this training. It is quite important because we are all going into the digital space. You can imagine the Kenyan campaigns have been almost held digitally, and I think a few years from now, looking at the youth in Uganda and how their population is growing, we may also have to go digital. We may also have to campaign, but we must have the safety nets. We must have the digital nets with us.
From the Vote Women project, we have been able to conduct a number of consultations, such as setting up the advisory board to inform us all throughout the Vote Women project. We recruited a number of 5 advisors from Tanzania and Uganda who have informed us very greatly on different issues such as inclusion, issues around data policies and digital governance policies. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mwalimu Beatrice Nyamisango Edward, ni diwani wa viti maalumu jiji la Dar es Salaam. Mimi ninatokea kata ya Upanga Mashariki jijini Dar es Salaam. My name is Olive Namazi and I'm the City Minister for Public Health, Education, Environment and Sports here at KCCA. I'm also the LC5 Women Councillor representing Nakawa A. Those are areas of Banda, Naguru, Ntinda, Nchambogo, Nabisonsa at large. My name is Namakula Kevin, Woman Councillor LC3 from Uganda, Kampala, Makinde Division, Lukuli Parish. Kwa majina naitwa Anna Michael Kindo, mimi ni diwani wa kata ya Mbezi Juu na ni diwani pekee mwanamke mwenye kata halmashauri ya manispaa Kinondoni. Nikisema hivyo, sisi tuna kata 20. Katika kata 20 basi diwani mwanamke niko peke yangu Kinondoni. Wengine ni madiwani wenzangu wanawake wa viti maalum. For us, the future for the Vote Women after the recruitment of this 40 women group in Tanzania and Uganda, our future, we look forward to being able to expand to more African countries. We also look forward for the open source curriculum that we have launched to be used by more African women leaders, both political leaders as well as other women, so as they can be able to improve their digital resilience and can navigate the internet in a very efficient manner. Furthermore, we look forward for a very well-established mentorship network for African political leaders so as they can use this network as a space to experience their challenges as well as create viable and possible solutions to solve their challenges. We call upon other stakeholders, we call upon government, we call upon other like-minded data enthusiasts and digital enthusiasts to collaborate with us so as we can ensure that the Vote Women project expands to more countries and is used as an ample leadership springboard or tool to benefit more African women leaders.